Good evening, students. Aspirants of Group 1 Telangana Public Service Commission, after a long awaited, what you call, long wait, you at last faced the Group 1 preliminary examination. ఎంతో కాలం వేచి చూసి గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఫేస్ చేశారు. ఈరోజు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మీ ముందు ఉంది. అండ్ నౌ లెట్స్ అనలైజ్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ జనరల్ ఆఫ్టర్ మై హిస్టరీ ప్రజెంటేషన్. నేను హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ని ఎట్లా వచ్చాయి, వాటి ఆన్సర్స్ నేను అనలైజ్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్, we'll go through some general broad understanding of this question paper, how the question paper was, and what really the essence of this sort of question paper and everything. Let's analyze. So first of all, I rate this question paper as the tough question paper, equally tough with civil services UPSC Prelims examination. UPSC Prelims paper ఎంత టఫ్గా ఉంటుందో అంతే టఫ్ పేపర్ ఇది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రం డైరెక్ట్గా వచ్చాయి తప్ప, చాలా సందర్భాల్లో నేను క్లాస్ రూమ్లో మాట్లాడాను. ఇఫ్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్, యు ఆర్ నాట్ సాల్వింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఎట్ ఎ టైమ్, యు ఆర్ సాల్వింగ్ 4 questions ఎట్ ఎ టైమ్ ఇన్ వన్ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ 150 questions, యు ఆర్ సాల్వింగ్ 600 questions. హౌ? మోస్ట్లీ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ ఈస్ రైట్ ఆర్ విచ్ ఈస్ రాంగ్. అయితే యూపీఎస్సీ కంటే దీంట్లో రేట్ ఇవ్వడంలో, క్వశ్చన్ పేపర్ సెటిల్ చేయడంలో నేను ఒక విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేశాను. యూపీఎస్సీలో ఒక క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన 4 ఆన్సర్స్లో 2 ఆన్సర్స్లోనే మీకు జంబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. 2 ఆన్సర్స్లో మీరు 2 ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అనిపించే అవకాశం ఉంది. సేవింగ్ గ్రేస్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఇఫ్ యు నో one answer amongst the 4, you can find the correct answer. That is how just one step a little harder than little softer than the UPSC civil services exam. UPSC సివిల్స్లో మీకు ప్రిలిమ్స్లో 4 తెలిసి ఉండాలి, 4ంట్లో 2 తెలుసున్నా పోనీ 2ట్లో వచ్చి కొట్టుకుంటే చివరికి 2ట్లోనే జీరో అయినాయి, ఏనా బీనా లేకపోతే ఈ 2ట్లో ఉంటుంది. కానీ దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే, యూపీఎస్సీ కంటే కొంచెం సులువైన విషయం ఏంటంటే 4ంట్లో 1 తెలిసినా మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్కు రాగలిగే అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. దిస్ ఈజ్ number 1 అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్. number 2, ఇన్ క్లాస్ రూమ్స్ ఐ యూస్ టు సే దిస్, డోంట్ థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఓన్లీ బిట్స్. కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకోండి అని చెబుతున్నాము. అది ఈ క్వశ్చన్లో ఈ పేపర్లో ప్రతిబింబించింది. ప్రతి క్షణం మీరు కంటిన్యూగా చదువుతున్న దాని యొక్క ఎసెన్స్, అంటే దాని యొక్క కాన్సెప్చువల్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. అట్లాంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. సో ఎనీవే, దిస్ ఈజ్ గ్రూప్ 1 పేపర్ టీఎస్పీఎస్సి. గ్రూప్ 2, 3, 4 ఏ రకంగా అయితే మీకు ఎగ్జామినేషన్ వేరే గ్రూప్స్లో ఉందో, హయ్యెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ హయ్యెస్ట్ జాబ్ కాబట్టి దీనికి ఉండే ఆ టఫ్నెస్ అట్లే ఉండాలి. దే హ్యావ్ మెయింటైన్డ్ ఇట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద గైడెన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫర్ ఆల్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 అండ్ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ 1 ఆల్సో. సో నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ హిస్టరీ అనాలిసిస్. ఇప్పటివరకు నేను జనరలైజేషన్స్ మాట్లాడుతూ వచ్చాను. ఇప్పుడు హిస్టరీ అనాలిసిస్కి వెళదాం. హిస్టరీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎట్లా ఉంది? అవుట్ ఆఫ్ 150, 25 క్వశ్చన్స్ మీకు హిస్టరీ, ఆర్ట్, కల్చర్లో వచ్చాయి. సో ఆల్మోస్ట్ మీకు పర్సంటేజ్ ఒకసారి తీసి చూసుకోండి. ఎంతైంది? దాదాపు అరౌండ్ 20% అనుకుంటా. అవుట్ ఆఫ్ 125 అయితే మీకు 1/4 అయ్యేది. ఇది అరౌండ్ 16% అవుట్ ఆఫ్ 150, 25 క్వశ్చన్స్ మీకు తెలంగాణ హిస్టరీ, తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్, తెలంగాణ ఆర్ట్, కల్చరు, తెలంగాణకు సంబంధించిన అంశాల్లో ఏదైతే హిస్టరీ పార్ట్ ఉందో వాటిలోంచి వచ్చింది. This is the essence of it, because many people asked before the examination that since they haven't mentioned that Telangana movement is not part of the question paper, is there any question, will we get questions in Telangana movement? That is one question they asked. Here I don't see much of the questions of the movement, but definitely we have seen the questions on Telangana culture, art, and some questions related to post Telangana formation or even Telangana formation. You study about Telangana State Reorganization Commission, you have a question on that. So don't
get confused that Telangana formation చదవాలా వద్దా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రిపరేషన్స్కి ఫార్మేషన్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీగానే తీసుకోవాలి. దిస్ టైమ్ యూ డిడ్ నాట్ గెట్ మచ్ బట్ యూ మే గెట్ మోర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో దిస్ ఈస్ generalization about this history question paper, history of Telangana, India and art and culture. Now let's see one by one. First question itself is Kollipara and Kuruvagattu inscriptions tell us about. This is a direct question. Most of the questions in history are direct questions. Some are analytical, some you have to find out which is right and eliminate the wrong answer and find out, come to conclusions. But this is a direct question. Kollipara, Kuruvagattu inscriptions talk about Kakatiyas or Shatavahana or Vemulavada Chalukya or history of Shatavahana. The answer for this, no, I am not going to talk about many things. First I will come to the answer and explain the other things. This is the one, Vemulavada Chalukya. Vemulavada Chalukyas, in classrooms also I used to talk about it. Lemulavada or Lembulavada Chalukya ani N. Venkataramanaya garu. Nelaturi Venkataramanaya has written a book. This is the source I talked about in the classrooms also. You can refer. In that, they have clearly given. These two inscriptions are giving us the history of Vemulavada Chalukya. Vemulavada Chalukyalo ప్రత్యేకించి అరికేసరి exploits, అరికేసరి యొక్క victories ఈ inscriptions మనకు చెప్తుంది. This is about Kollipara and Kuruvagattu inscriptions of ఈ మీకు వేములవాడ ఇదంతా కూడా చూడండి, కాకతీయ, శాతకర్ణి, వేములవాడ చాళుక్య, ఈ కొల్లిపర, కురువగట్టు ఈజ్ నాగర్ కర్నూలు. ఈ శాసనం దొరికింది. కొల్లిపర ఆంధ్రలో ఉంది. ఈ శాసనాల్లో ఉన్న విషయాల్ని మనకు ఈ వేములవాడ చాళుక్య అరికేసరి పీరియడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఆన్సర్, ద ఆన్సర్ అబౌట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ వేములవాడ చాళుక్య. నెక్స్ట్, శాతవాహన inscriptions record the existence of a number of craftsmen in Telangana region. This question actually, this is a wrong question itself. If you give me the question paper, I will correct it. Not even answers, correction of question paper should be done. This is not Telangana region. These art and all these traits are there in Maharashtra also. Don't talk about Telangana. This question paper, they might have picked one from some book and which is writing like number of craftsmen in Telangana. Does it mean that Telangana lo kaakunda Maharashtra lo ee perlu emana vere unnaya? No. శాతవాహన పీరియడ్లో మీకు మహారాష్ట్ర కావచ్చు, కర్ణాటకలో కూడా శాతవాహన ఏరియా ఉంది, సన్నతి ఇవంతా శాతవాహన ఏరియాస్, అక్కడ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ దొరికాయి. తర్వాత ఏ ఇన్స్క్రిప్షన్ అయినా మీకు మహారాష్ట్ర ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇవంతా కూడా దీస్ ఆర్ ద క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ శాతవాహన పీరియడ్. మీకు మొత్తం లిస్ట్ మనం ఫస్ట్ ప్రీ హిస్టరీ అయిపోగానే వస్తుంది మనకు తెలంగాణ హిస్టరీలో శాతవాహనస్ డీటెయిల్గా చదువుకుంటాం. వెన్ వీ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎలాబరేట్ లిస్ట్. మొత్తం 25 దాదాపు 20 ట్రేడ్స్ నేను మనకు క్లాస్ రూమ్లో నోట్స్లో ఇచ్చాం, చూసుకోండి. గంధిక అని చెప్తాం. గంధిక అంటే ఎవరు, మిథిక ఎవరు, శేలవధక, ఇట్లా మొత్తం ఒక 20 ఉన్నాయి. ఆ 20 లిస్ట్ కామన్ టు ఆల్ శాతవాహన సైట్స్. నవ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ కులరిక, మణికార, మిథిక, కోలిక. సింపుల్ థింగ్. సంస్కృతం కానీ ప్రాకృతం కానీ ఆర్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్, you have to apply those skills when you are answering. Then if you answer, see, this is the key here. Manikara, if you haven't read or studied or by hearted or gone through the list also, if you can understand this Manikara, this will go to this jewelry. And Manikarasa ani chala inscriptions lo undi. Very interestingly, one inscription, one small label inscription we found here near Munulagutta. Ekkadadi? Near Jagdal district, mana Shatavahana capital. What is the Shatavahana capital? Kotlingala. Just near besides Kotlingala you have Munulagutta. On Munulagutta we found one small inscription. On that Manikarasa Rasnadu. They have made some donations. This is a Shatavahana period. All these things we discussed in classroom. This Manikara is there. Manikara is jeweler. If you just eliminate the answers or choose the answer, B is 5. Where is B? B5. Now you can make out A2 Kularika, potter, Manikara, jeweler, Mithika, stone polisher, Selavadaka, stone cutter, Vadaka cutting, because Selavadaka list lo icham. Then Kolika, D is D1 weaver.
వీవర్, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెన్ యూ డిస్క్రైబ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ ఎకానమీ ఆఫ్ శాతవాహన్ ఆల్సో వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ వన్ కోలిక శ్రేణి. ఉషవదత్త అనేవాడు పాటర్ శ్రేణిలో చేస్తాడు, కోలిక శ్రేణిలో చేస్తాడు. ఇట్లా డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు శ్రేణిల్లో. ఆ శ్రేణి వన్ ఈజ్ కోలిక శ్రేణి, మీన్స్ పాటర్స్ గిల్డ్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఎకానమీ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ ఇట్. సో వై ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బై హార్టింగ్ the list we have discussed in economy also. If you remember correctly, మీకు అది గుర్తు కనుక ఉంటే, ఎకానమీలో ఉషోదత్ అనేవాడు ఈ శ్రేణిలో చేశాడు, కోలిక పాటర్స్ శ్రేణిలో పాటర్స్ గిల్డ్లో పెట్టుకున్నాడు, ఇట్లాంటివన్నీ గుర్తుంటే మీకు ఈ పేర్లు కూడా గుర్తుంటాయి. అందుకే నేను గ్రూప్ 1 కాబట్టి చెప్తున్నాను. మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కాన్సెప్చువల్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు రేపు ఇక్కడ పొరపాటున పాస్ అయిపోయారనుకోండి, రేపు డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ రాయాలి కదా. ఫర్ దట్ it is useful. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ A2, B5, C1. Manikara is jeweler. You can go through this. Next, who was the architectural designer of Usmania University College of Arts and Social Sciences building? The answer is Belgian architect Ernst Jasper. If you go to Arts College, there is one museum on Usmania University building itself. ఎప్పుడైనా చాలామంది ఓయూ స్టూడెంట్స్ కూడా రాసి ఉంటారు, మీరు ఎప్పుడైనా పోయిన రోజులో తెలియదు. యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ బిల్డింగ్లో ఓయూ మ్యూజియం ఉంది, చూసింటే మీకు తెలుస్తుంది. అక్కడ ఈ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కడుతున్న ఫోటోలు, బిల్డింగ్లు, పేర్లు, డిజైనర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వేర్ వీ గెట్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఈవెన్ దిస్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ తెలుగు అకాడమీ బుక్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 2 sources. వన్ ఈజ్ యువర్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, సెకండ్ ఈజ్ యువర్ బుక్. పుస్తకంలో ఉంది. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చాలా అద్భుతమైన విషయం, విలక్షణమైన శైలి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ డిజైన్ ఏంటి, దాంట్లో ఇండో పర్షియన్ ఉంది, యూరోపియన్ ఉంది, గోతిక్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి, అట్లే బుద్ధిస్ట్ కూడా ఉంది, అజంతా ఇన్స్పైర్ చేసుకొని ఉంది. ఇవంతా కూడా మీకు ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇదంతా ఈ ఇన్స్పిరేషన్స్ అంతా మీకు ఆ పుస్తకాల్లో కూడా ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వై ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అడిగిన ప్రశ్న కాదు, పుస్తకాల్లో ఉంది, మీ డిస్కషన్లో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ఎర్న్స్ జాస్పర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిక్కాస్ ఆర్ యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ ఆస్ ఆఫ్ జాయ్? This is also a direct question where the answer is this is true, this is true, this is true. Hali, Mahbubia and Usmania, that is A, B and D. Hali Sikka, we heard about Hali Sikka for the first time because till 1857 గుర్తుపెట్టుకోండి, 1857 వరకు ఏం చేశారు, మొఘల్ కాయినేజే ఆసఫ్ జాహీస్ కూడా కంటిన్యూ చేశారు. దే నెవర్ ఇంటెండెడ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ద మొఘల్, దాని నుంచి బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళ ఔరా నుంచి, వాళ్ళ ప్రభావం నుంచి బయటికి పోలా. ఇండిపెండెంట్గా రూల్ చేస్తున్నప్పటికీ మొఘల్ కాయిన్సే చలామణిలో ఉన్నాయి. 1857లో ఎప్పుడైతే 1857లో అక్కడ బహదూర్ జఫర్ను పట్టేసుకొని రంగూన్కి పంపించేసి వీళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక్కడ డిక్టేట్ చేయడం మొదలుపెట్టారో, then they asked them to ask Asaf Zais to continue to a new sikka, that is Hali Sikka. Hali Sikka was introduced post 1857. ఈ హాలి సిక్కాతో పాటు ఈ సిక్కాలంతా కూడా ఉస్మానియా సిక్కా, మావు, ఇవంతా దాని ప్రోడక్ట్స్. దిస్ యూ షుడ్ నో. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాయిన్స్. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్ ట్రైబ్? ఇన్ అవర్ TSPSC syllabus, this is part of the other portion, that is in your TSPSC Telangana formation paper సిలబస్లో రాసున్నవి ఇవి. ట్రైబ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, కల్చర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, అవంతా దాంట్లో ఉన్నాయి. హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ దాంట్లో లేదు. ఇది అందుకే నేను చెప్పాను, ట్రైబ్ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఫార్మేషన్ పేపర్లోంచి ఏమొచ్చినాయి అంటే ఆర్ట్స్, కల్చర్, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వచ్చాయి మీకు. సో దిస్ ఈస్ వన్ అబౌట్ ద ట్రైబ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, దట్ ఈస్ గోండ్స్. గోండ్స్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? రాజ్ గోండ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, మాడియా ఈజ్ ఆల్సో దేర్, కటుల్వార్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్స్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్స్. యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ క్లాస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? A, B and D. This is the answer. Next, match the following newspapers, magazines with their respective founders during the Asaf Zai period. Actually, this is a tough question, but with one saving grace, oka clue undi, o chinna clue meeku. Eviti Telangana movement lone, ante Telangana history lone last portion, Asaf Zahi rule, Razakars vachin tarvata ఒక జర్నలిస్టును రజాకార్ను చంపేశారు. ఆ జర్నలిస్ట్ పేరు షోయబుల్లా ఖాన్. షోయబుల్లా ఖాన్ గురించి చదివింటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద హిస్టరీ ఆఫ్ షోయబుల్లా ఖాన్, యూ విల్ బి రిమెంబరింగ్ ఇమ్రోజ్. రిమెంబర్ దిస్. షోయబుల్లా ఖాన్ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇమ్రోజ్.
ఈ షోయబుల్లా ఖాన్ను రజాకార్స్ ఈ మొదలు చేతులు నరికేసి ఆ తర్వాత చంపేశారు. అదే రోజు రోడ్డు మీద రాత్రి 10 గంటలకు లింగంపల్లి చౌరస్తా, దట్ ఈస్ ద ప్లేస్. సో హీస్ ఎ జర్నలిస్ట్ మార్టెర్ షోయబుల్లా ఖాన్. హీ వాజ్ ఏ రాయిస్ట్, ఎంఎన్ రాయ్, బేసికల్లీ ఏ లెఫ్ట్ ఓరియంటెడ్ అండర్స్టాండింగ్లో ఉన్నవాడు షోయబుల్లా ఖాన్. ఈ షోయబుల్లా ఖాన్ను చంపేశారు. ఈయనకున్న పత్రిక ఇమ్రోజ్. ఈ ఒక్క కాంబినేషన్ చూసుకోండి మీరు, 3D3. ఈ కాంబినేషన్ చూసుకుంటే మిగతా ఏవి వచ్చినా రాకపోయినా మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇదంతా కూడా మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఈ పేర్లు మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాసినందుకు మిగతా పేర్లు కూడా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నెక్స్ట్ గ్రూప్కు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. షోయబుల్లా ఖాన్ ఈజ్ ఇమ్రోజ్ ఫౌండర్. నెక్స్ట్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆథర్స్ విత్ దర్ లిటరరీ టెక్స్ట్. ఈ బుక్స్ అంతా కూడా కాకతీయ పీరియడ్ బుక్స్. ఆల్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు కాకతీయ పీరియడ్. యూ కెన్ సీ ప్రతాపరుద్ర చరిత్రము, సింహాసన ద్వాత్రింశిక, గణపతి దేవ చరిత్రము, క్రీడాభిరామము, సిద్ధేశ్వర చరిత్రము. దీంట్లో గణపతి దేవ చరిత్రం పుస్తకం లేదు అటువంటిది. ఇక్కడ ఉన్నవి 4 పేర్లు. ఈ 4 పేపర్లలో యూ కెన్ సీ వల్లభాచార్య, ఏకామ్రనాథ, కాస సర్వప్ప, కొరవి గోపరాజు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్లోనే మిస్టేక్ ఉంది. టీఎస్పీఎస్సీకి నోట్ డౌన్, వాళ్ళ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ తీసుకున్నారో దట్ ఈస్ రాంగ్. హీ ఈస్ నాట్ వల్లభాచార్య, హీ ఈస్ వినుకొండ వల్లభరాయ. అంటే క్వశ్చన్లో ఉన్న తప్పు వల్ల మార్కు కనుక ఇవ్వాల్సి వస్తే ఈ క్వశ్చన్ కవర్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టీఎస్పీఎస్సీ ఆబ్జెక్షన్స్లో పెట్టచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఎందుకంటే ఒక్క కన్ఫ్యూజన్లో రాంగ్ పోతుంది మాకు. మేము వల్లభాచార్య అంటే వల్లభాచార్య ఈజ్ ఏ భక్తి సెయింట్, బట్ దిస్ ఈస్ వల్లభాచార్య అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు. హీ ఈజ్ నాట్ వల్లభాచార్య, ఇట్ ఈస్ వినుకొండ వల్లభరాయ హూ హ్యాస్ రిటర్న్ క్రీడాభిరామం. ఏకామ్రనాథ హ్యాస్ రిటర్న్ ప్రతాపరుద్ర చరిత్రం. బి. కాస సర్వప్ప సిద్ధేశ్వర చరిత్రం. సి. కొరవి గోపరాజు సింహాసన ద్వాత్రింశిక. దిస్ ఈస్ ద sequence. So what exactly is? A is 4. Here A is 4, B 1, B Ekamranatha Prataparudra Charitram, Prataparudra Charitram or Prataparudra Yashobhushanam అని కూడా అంటారు దాన్ని. సో ఇది మీకు ఆన్సర్. కానీ ఈ ఆన్సర్ అరైవ్ చేయొచ్చు, మిగతా చూసి రాయొచ్చు, కానీ ఇది పార్ట్ తప్పు. Which one of the following is not a book written by Jilani Bano? Jilani Bano, a famous Urdu writer from Hyderabad. ఈ జిలానీ బానో ఆమె ఉర్దూ కవయిత్రి. హైదరాబాద్ నుంచి చాలా ఫేమస్. సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులు వచ్చాయి. హైదరాబాద్లో ఉర్దూ సాహిత్యం గురించి తెలిసిన వాళ్లకు జిలానీ బానో సుపరిచితురాలు. చాలా పుస్తకాలు రాసింది. అయితే ఆమె పుస్తకాల్లో ఏ పుస్తకం ఆమె రాయలేదు. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ వర్క్ ఆఫ్ జిలానీ బానో? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ యూ కెన్ పుట్ అసైడ్ నౌ. దెన్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ పింజర్. ఐ డోంట్ నో హౌ ఓల్డ్ యూ ఆల్ ఆర్. పింజర్ అనేది ఒక సినిమా వచ్చింది. పింజర్ అనే సినిమా హిందీలో వచ్చింది. పార్టిషన్ బేస్డ్ సినిమా ఇది. ఈ పింజర్ అనే సినిమా ఒక నవల బేస్డ్గా వచ్చింది. ఈ నవల రాసింది పంజాబీ రైటర్ అమృత ప్రీతం, ఏ ఫేమస్ పంజాబీ రైటర్ అమృత ప్రీతం. ఇది పింజర్ నవల. కాబట్టి విచ్ నాట్ ఏ బుక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది తీసేయచ్చు, ఎలిమినేట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్ దీస్ 3 things are there. But unfortunately, I could see these 2 works, but Patharon Ki Barish I am not finding with Jilani Bano. But still, I am confident that Pinjar is not her work. So automatically this is the right answer. Okay? So, Pinjar is not the work of Jilani Bano. Books and authors. Again, this is related to modern Telugu culture. Today's Telugu culture. ఇది మనకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ పుస్తకాలు ఎవరు రాశారు? ఇది మీకు తొక్కుడు బండ, మంకమ్మ తోట లేబర్ అడ్డ, జీవితం ఒక ఉద్యమం, ఏనుగంత తండ్రి కన్నా ఏకుల బుట్టంత తల్లి నయం. ఇది ఎవరు రాశారు? ఇది చాలా ఫేమస్ బుక్. గోగు శ్యామల రాసింది. గోగు శ్యామల
దళితవాద స్త్రీవాద రచయిత్రి. సో గోగుశ్యామల వర్క్ ఇది ఒకసారి ఎలిమినేట్ చేసుకొని చూస్తే దొరుకుతుందేమో అని చూస్తే D:2 ఇది ఒకటే ఉంది. సరే, ఇదే కాకుండా కూడా మిగతా వర్క్స్ కూడా చూసుకుందాం. మంకమ్మ తోట లేబర్ అడ్డ అన్నవరం దేవేందర్. అన్నవరం దేవేందర్ చాలా మంచి కవి, తెలుగు వచన కవిత్వంలో బాగా పేరున్నాడు అన్నవరం దేవేందర్. కరీంనగర్. మంకమ్మ తోట కరీంనగర్ వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. మంకమ్మ తోట అనేది కరీంనగర్లో ఒక ప్లేస్, అది లేబర్ అడ్డ. అక్కడ జీవితాన్ని రాస్తున్నాడు. సో ఇది. తర్వాత నెక్స్ట్ తొక్కుడు బండ రాసింది కృష్ణమూర్తి యాదవ్. ఇది కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో మంచి పేరుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమైంది, ఇది తర్వాతది జీవితం ఒక ఉద్యమం. సి ఏడిపోయింది, వేర్ ఇస్ ఇట్, D:2 కదా, యా, C:4. No, this is type mistake. That's why I'm getting confused. This is not SV Satyajupaka Subhadra. This is SV Satyanarayana. అదే నేను చూస్తున్నాను. ద ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ హియర్. అంటే టైప్ చేసి ద మిస్టేక్ ఈజ్ హియర్, నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పేపర్. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్లీ డ్రాఫ్టెడ్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. దట్ ఈస్ SV సత్యనారాయణ. దిస్ ఈజ్ SV జూపాక సుభద్ర కలిసిపోయింది. నో, SV సత్యనారాయణ హీ ఈజ్ హియర్. టైపింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. SV సత్యనారాయణ, దట్ ఈస్ 4th వన్. ఈయన రాసింది జీవితం ఒక ఉద్యమం. SV సత్యనారాయణ, వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ రైటర్, అకాడమిషియన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బుక్స్. నెక్స్ట్, which among the following castes was not included in the Ayagar system during Kakatiya period? అసలు ఆయగార్ సిస్టమ్, ayam, all these things we have discussed in the classroom thoroughly. ఆయం నుంచి వచ్చిందే ఆయగారులు. దాంట్లో కొంతమంది మాత్రమే అయ్యగారులుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. బ్రాహ్మణులు మాత్రమే అయ్యగారులు మిగిలిపోయినరు. బట్ in Kakatiya period, not just Kakatiya period, that medieval period in Vengi in Andhra or here Kakatiya period, Ayagar is a system. Ayam is the land given in lieu of service. ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్లకు సర్వీస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కొంత భూమి అంటే 1 ఎకరం 1/2 ఎకరం ఇట్లా భూమి ఇవ్వటం అనేది ఉంటుంది. దీంట్లో పన్నిద్ద రాయగాళ్ళు, వి టాక్డ్ అబౌట్ పన్నిద్ద రాయగాండ్రు, దట్ ఈస్ 12 ఆయగాండ్రు. Out of these 12, 9, 3 plus 9, 3 is the Chaudhary or Patel or the headman of the village. Number 2, Karanam of the village. Number 3, Talari of the village. These 3 are direct government servants relating the thing to the state. రాజుకు రిపోర్ట్ చేయటం. మిగతా 9 వాళ్ళు వీళ్ళు సర్వీస్ క్యాస్, వీళ్ళు ఊర్లోనే సర్వ్ చేస్తున్న వాళ్ళు. వీళ్ళలో మంగలి ఉన్నాడు, కుమ్మరి ఉన్నాడు, కంసాలి ఉన్నాడు. కోమటి కాదు, కోమటి ఈజ్ ఏ ట్రేడర్. సో కోమటికి ఆయం ఇవ్వడం జరగదు. సో ఎవరికి? మంగలి, కుమ్మరి, కంసాలి, చాకలి, జ్యోతిష, ఇట్లా మొత్తం మిగతా 9 కులాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఆయగారులు. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్, దిస్ ఆస్డ్ నాట్. So, Komati is not the Ayagar. Which among the following places Sarvai Papana built his forts? This is also a matter of fact question. If you read thoroughly about Sarvai Papana's history, his life, forts, you can come to a conclusion. Tatikonda Shah, this is Khilla Shapuram, not just Shapuram. Khilla Shapuram, Vemulakonda, these are all there. This Geesukonda is not there. Geesukonda is also one of the place, nearby place only, but it is not a Sarvai Papana fort site. Very interestingly, and I am giving you some additional information. Geesukunda is a Buddhist site. Shatavahana period site. ఇక్కడ ఎక్స్కవేషన్స్ కూడా జరిగాయి. మిగతా 3 మీకు సర్వై పాపన్న ఫోర్ట్స్. గీసుకొండలో చిన్న చిన్న బుద్ధిస్ట్ పీరియడ్లో టెర్రకోటతో చేసిన ఏమంటారు బోధిసత్వ ఇమేజెస్ దొరికాయి. అది 1st century AD BC ఈ సైట్. అది గీసుకొండ మైనర్ ఎక్స్కవేషన్ జరిగిన సైట్. దిస్ ఈస్ నాట్ సర్వై పాపడు ఫోర్ట్, బట్ దీస్ ఆర్ సర్వై పాపడు ఫోర్ట్స్. కిలాషాపూర్, తాటికొండ అండ్ వేములకొండ భువనగిరి డిస్ట్రిక్ట్, యాదాద్రి భువనగిరి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద రామప్ప టెంపుల్?
Ramappa Temple, most expected, because ఈసారి ఏమైంది, యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ అయింది. TSPSC ఎగ్జామ్ పెట్టారు. సో వీ హ్యావ్ టు be prepared with Ramappa. This is what we told every time. So here the question on this, it was built by Rudradeva? No, not built by Rudradeva. Who built it? It is Rechurla Rudra. Rudradeva is the king, but it is Rechurla Rudra. He is a subordinate of Rudradeva, who installed Ganapati Deva also in the throne. Rechurla Rudra. This is the period Rechurla. It is a Shiva temple is correct. Perini dance posters are carved in the temple. Definitely dance posters are there in the temple. Many dance posters are there. From there Perini was inspired, because Nataraja Ramakrishna, who has devised a new dance form, revived a dance form. Nataraja Ramakrishna ఆంధ్ర నాట్యాన్ని రివైవ్ చేసి, అసలు ఈ నాట్యాన్ని రివైవ్ చేసి దాని పేరు ఆంధ్ర నాట్యం అని పెట్టిండే. ఆంధ్ర నాట్యం అని పెట్టినప్పుడు రామప్ప కానీ మిగతా కాకతీయ టెంపుల్స్లో ఉన్న స్కల్ప్చర్స్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ, కరెక్ట్. It was declared as World Heritage Monument in 2020. No, it is 2021 it seems. So most probably what is the correct answer? You again check it also. This is 100% true. 1, B and C are true. B and C only anundi. There is no D. B, C, D ledu. Kabatti there is no answer for B, C, D. Choose the correct answer. Oh, sorry. Choose the correct answer kada. Choose the correct answer. So correct answer is B and C. Incorrect. Statements are incorrect. This is incorrect. Okay. This is incorrect. This is also incorrect. So what are correct? B, C. It's clear. I just got confused. Its correct answer is B and C. There is, see, if at all you have any doubt about this 2021 or 2022, 2020 or 2021, you could have checked it. That's what I am saying. మీకు 2021లో వచ్చిందా అనే కన్ఫ్యూజన్ కనుక ఉంటే ఇక్కడ చూస్తే మీకు తెలిసిపోయేది. బీసీడీ లేదు, బీసీ ఉన్నవి ఇది ఒక్కటే, కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆన్సర్కి పోండి. Which of the following statements are incorrect? Oh, sorry. A and D. Sorry, I'm good. Sorry, really. Answer is A and D. Answer is A and D. I am trying to say that correct answer is B and C only. Correct statements are B and C only. If you have any doubt on this 2020, you can check in the answers. There is no combination. That is how you can correct. You can come to A and D only. Okay. Next, consider the following about Sufism in Telangana and identify the incorrect statement. Just yesterday we were talking about the last. Yesterday with friends we were talking about the last Sultan of Golconda, Abul Hasan Tanasha. That man was happily roaming around Pahadi Sharif Dargah, and this is all related to Pahadi Sharif. The Sufi saints propagated the composite culture and unity between the Hindus and Muslims. No doubt it is a correct statement. Dargah of Hazrat Baba Sharfuddin Sahrawardi and Pahadi Sharif Dargah, same. That's what I am talking about, Pahadi Sharif Dargah. Pahadi Sharif Dargah Hyderabad lo undi. Old city Chandrayana Gutta nunchi ata munduku potunte ee Pahadi Sharif అని వస్తుంది. అక్కడే మన లాస్ట్ గోల్కొండ కుతుబ్ షా వంశానికి లాస్ట్ ఎంపరర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, ఎవరు, అబుల్ హసన్ తానాషా, ఆయన రాజుగా కాకముందు అక్కడ టైం ఎక్కువ గడిపేవాడు. అక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చి రాజుగా చేశారని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ మధ్య. తర్వాత మూడవది, షేక్ బాబా షర్ఫుద్దీన్ షిహాబుద్దీన్ ప్రాపగేటెడ్ సూఫీయిజం డ్యూరింగ్ ద కుతుబ్ షాహీ పీరియడ్. కరెక్ట్ ఇది. ఎందుకంటే ఈ బాబా షర్ఫుద్దీన్ ఉన్నాడు, ఈ షిహాబుద్దీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ జియో వీళ్ళు. These are the Sufis who propagated Sufism in Qutub Shah area in that period, that is Qutub Shahi period. Then incorrect statement అడిగాడు. దీంట్లో మనకు అర్థమైంది ఒకటి ఉంది స్టేట్మెంట్, మిగతా 3 కరెక్టే అన్నమాట. ఏంది? కన్కాస్ ఆర్ ద టోమ్స్ ఆఫ్ సూఫీ సెయింట్స్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. కన్కా ఈజ్ నాట్ ద టూమ్. కన్కా అంటే
It is a complex where they reside, where Pir, Murid, తర్వాత వాళ్ళ టూంబ్ అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి ఆ లోపల. ఈ మొత్తం కాంప్లెక్స్ని కన్ఖా అన్నారు కానీ నాట్ జస్ట్ టూమ్స్. ఓకే, కన్ఖా ఈజ్ లైక్ విహారా ఆఫ్ బుద్ధిజం, కన్ఖా ఈజ్ లైక్ మఠ ఆఫ్ హిందూయిజం, కన్ఖా ఈజ్ లైక్ బసది ఆఫ్ జైనిజం. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే కన్ఖా అంటే కాంప్లెక్స్, అది ఒట్టి టోంబు మాత్రమే కాదు. దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సూఫీ సెయింట్ టోంబును మీరు మనం దర్గా అంటాం, సూఫీ దర్గాకు పోయినామంటాం, దర్గా దగ్గర చాదర్ పెడతారు, ఆ ప్లేస్ చిన్నది, అది మాత్రమే టూంబు. కానీ ఆ మొత్తం కాంప్లెక్స్ని మనము కన్ఖా అంటాం. మీకు కావలిస్తే ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. ఇది హిస్టరీ ఎప్పుడు సొసైటీ, నేను అదే క్లాస్ రూమ్లో చెప్తుంటాను, అవర్ ల్యాబొరేటరీ ఈజ్ ద సొసైటీ. ఇఫ్ యూ గో టు ట్యాంక్ బండ్ ఆన్ ద సికింద్రాబాద్ సైడ్, there is one Saidanima Masjid. There you can see a big board, కన్ఖా అని ఉంది, అక్కడ రాసింది. ఆ బయట కన్ఖా అని రాసింది. అది కాంప్లెక్స్, అది సూఫీస్ ప్లేస్. అక్కడ లోపలికి పోతే నీకు మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయి, గ్రేవ్ ఉంది, లేకపోతే వర్షిపింగ్ ప్లేస్ ఉంది, సూఫీస్ రిసైడింగ్ అక్కడే. దట్ ఈస్ కన్ఖా. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. కన్ఖా ఈజ్ నాట్ ద టూమ్, ఇట్ ఈస్ ద కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ సూఫీస్. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Which of the following statements regarding Samakka Saralama Jatra are correct? Samakka Saralama Jatra begins at Medaram. This is a very, very simple question actually. Most of the times we talk about Samakka Saraka or cultural. That's why I said, when I see the question paper, means this history part, I see most of the questions direct, but strong questions, tough questions. You should read, you should thoroughly read each and every page, each and every point of the question paper. That is your history. That is why it's a simple question. Samakka Saralama Jatara begins at Medaram. Correct. Commemorates the fight of two sisters. Here this is the problem. It is not two sisters, mother, daughter. So this is the wrong statement. Jampanna was the brother of Samakka. Wrong statement. Jampanna was the brother of Saralama. Then, actual festival begins during the month of Magha Shuddha Purnima. Correct. So here, two answers are right. This is one, that is Samakka Saralama Jatra begins at Medaram. Second one is Magha Shuddha Purnima, the first day of the Jatra. So, A and D only. Is it clear? So, this is about this question. Then, this is about the films. All the films are related to Telangana. It is not just a random question on films. It is a question on the films with Telangana backdrop. Dorasani, Rajshekhar's daughter, Shivatmika, she is the heroine. This is the one. Matti Manshulu, this is an old film, not a recent one. Then, Jai Bolo Telangana, this came during the period of Telangana movement for separate statehood. And Mallesham. Mallesham is related, and Mallesham is in the backdrop of Telangana weavers family. So all these four films, who are the directors? Mallesham is the latest one, you should remember, because it got an award also, and a wonderful one. And Mallesham got Padma Shri also because of his invention of Asu, Lakshmi Asu. So Mallesham directed by Raj Rachakonda. Jai Bolo Telangana Shankar. Jai Bolo Telangana Shankar, నడుస్తున్న పొద్దు మీద పాట. ఇట్స్ అ వెరీ 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 పాపులర్ సాంగ్. గద్దర్ పాడిన ఆ పాట ఇట్లా వస్తే మొత్తం స్టేజ్, ద హోల్ థియేటర్ వాజ్ ఆన్ ఫైర్. దట్ ఈస్ శంకర్స్ మూవీ జై బోలో తెలంగాణ. దెన్ జై బోలో తెలంగాణ, మట్టి మనుషులు, బి నరసింగరావు. బి నరసింగరావు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పైనీర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆర్ ప్యారలల్ మూవీస్ ఇన్ తెలంగాణ, ఇన్ తెలుగు. First film is Mabhumi, in the backdrop of Telangana armed struggle, that is Mabhumi. Then he has produced another film known as Dasi, that is on Adapapalu, a feudal exploitation of women in Telangana. That is also produced, that is directed by this man, B. Narasimha. Edi Dasi. Archana got the best national female actor in female role, that is Archana. This is Dasi. Narasimha. Matti Manshulu Ine, Indradhanusu Ine. Most of the Rangula Kala, another film of Narasimha, B. Narasimha. He is an artist.
At the same time, he is a director of repute, international acclaimants వచ్చాయి చాలా. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ప్రతిసారి బి నరసింహరావు ఫిల్మ్ ఒకటి వస్తుంది. లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో ఇంకో చోట దాసి వచ్చింది, ఇంకోసారి మా భూమి వస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ద పైనీర్ ఇన్ తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో దిస్ ఈస్ నరసింహరావు. దెన్ దొరసాని ఈజ్ కేవీఆర్ మహేంద్ర అండ్ శ్యామ్ బెనగల్. నో ఫిల్మ్ ఆఫ్ శ్యామ్ బెనగల్ ఈస్ దేర్. శ్యామ్ బెనగల్ అంకుర్, మండి లాంటి సినిమాలు తీశాడు. ఆల్ దీస్ వర్ షాట్ ఇన్ హైదరాబాద్. శ్యామ్ బెనగల్ ex-student, that is alumni of Nizam College, Hyderabad. So this is about films. All Telangana background films, remember. Chahar Taslim. What is Chahar Taslim? This is again from medieval period question, Indian history. Chahar Taslim is poetry collection of Noor Jahan, dance form, mode of salutation, book written by Abul Fazal. This is mode of salutation. This Chahar Taslim is a mode of salutation. Just itla cheybetti, yeah, you'll be just bowing like this and you'll be doing this. This is like here. This is 4 times. This is Chahar Taslim. This is Mughal period, but Sajda was the mode of salutation in Delhi Sultanate period introduced by Balban. That is Sajda. Sajda is complete prostration before the Sultan. Mottam Sastangam, just you have to bow down completely. That is Sajda. And in Mughal period, Shah Jahan just lifted that Sajda tradition and introduced this mode of salutation, which is known as Chahar Taslim. Chahar Taslim is, if you see any of the old films, is Muslim, that is period films, just they will be bowing like this and just they will be doing it and keep this hand for 4 times. That is Chahar Taslim. Next, which of the following were amongst the most important Mahajanapadas? You should be knowing Mahajanapadas. If you don't know Mahajanapadas list, you will not do it, because some confusion will be there. For example, if you talk about Nalanda అనగానే you will get some image about Bihar, Magad, Buddhist and everything. You get confused. You are tend to get confused with Magad also. It is not just Magad. They are talking about Mahajanapada. So Nalanda is not a Mahajanapada. Gandhara is definitely a Mahajanapada. Kosala is a Mahajanapada. Panchala is a Mahajanapada. Kuntala is not a Mahajanapada. Kuntala is part of a region. We'll talk exactly where Kuntala is in different periods also. Sometimes it is in central, sometimes in south also. Dakkan, Karnataka part is known as Kuntala in some period. So, but these are perfect Mahajanapadas. Out of the 16 Mahajanapadas, we call it as Sholasa Mahajanapadas or Shodasa Mahajanapadas. We have Gandhara, Kosala and Panchala. You can see this. And out of this, what is the correct answer? D, C, E. This is the answer. Match the following land classifications of Mughal period with their attributed meanings. Forget about Mughal period. If you have some common sense, if you have some logic, if you have some logical sense in understanding, you can make out the answer. For example, Banjar. What is the meaning of Banjar? Banjar Bhumi, Banjar land means non-cultivated. Take this as a clue or cue. You can understand, you can come to some. Banjar, land that has left fallow for 3 or 4 years, land uncultivated for 5 years or more, land left out for cultivation for a time for the recovery of its strength, highly fertile and irrigated land, land regularly cultivated and is never allowed to lie fallow. This, if you understand, this is another clue. In Mughal period, this land is the wonderful land, Polas. Polas is the land which is taxed because it is cultivable. It is regularly cultivated and never allowed to lie fallow. Now you make out. Polash is 5. A 5. D Banjar is uncultivated. D is 2. B is Parvati is land left out for cultivation for a time for the recovery of its strength. Then last one is C. Chahar is C. Chahar C.
See, 1. Land that has left fallow for 3 or 4 years. So, the answer here is this one. If you know 2 at least, you can make out the answer. Banjar is the Q. Left uncultivated for 5 or more years. Banjar hai, ye banjar hai. There is a song also. If you listen Hindi songs, you can. Consider the following in relation to the Sun Temple of Konark. Konark, exactly you should know where is Konark. Konark is in Odisha. Konark Temple is known as Black Pagoda. Black Pagoda. Puri is known as White Pagoda. These are all part of your art and culture. Black Pagoda, that is Konark, is famous for Sun Temple. There are many Sun Temples in India. You should know Sun Temples, prominent Sun Temples in India. Once in UPSC, they have got Arsavilli Sun Temple also. So this time, here it is. Because Sun Temples are not so common, you should be knowing them. Konark is a monumental representation of the sun god Surya's chariot, correct. It has 24 wheels which are decorated with symbolic designs. The chariot is led by a team of 16 horses. There is a, we call it as iconography in art and culture. Art, when an image of a god or some animal is depicted, you have specification for it. Surya's chariot is always driven by 7 horses. Saptashva Rudha. That is 7, not 16. So this is wrong answer. It is considered to be built by King Narasimhadeva I of Ganga dynasty. If you want exactly which Ganga, that is we call it as Eastern Ganga dynasty. If you have Western Ganga, it will come to Mysore. This is Eastern Gangas who built. So Narasimhadeva is the one. It is decorated with reliefs of fantastic lines, musicians, dancers. How do you know this? By looking at the architecture, images. You can't go to each and every place for your competitive examination. So what you have to do? Take your phone, all sites, ASI sites or UNESCO sites, see the images also. If you see the images, you will be knowing this. There are wonderful, fantastic lines like this angle setting, decorative, this is the angle, decorative lines are there. Musicians is part and parcel of all the medieval sculpture. Dancers, musicians are part of the carvings everywhere in the temple. So that temple cannot be devoid of all these things. So animals and musicians, sculptors, dancers, all these things part. And it's true. I am not just guessing. It is true also. You have fantastic lines. You can Google and you can see. So out of this, C is wrong. So A, B, D, E. A, B, D, E only. This is the answer. Next, again, we are going to ancient Indian history. Which of the following are considered as part of major 5 provincial centers of Ashokan Empire? Taxila, Kamboja, Tosali, Ujjaini, Subarnagiri. If you are thorough with the Mauryan administration, and especially in Mauryan administration also we discuss in detail about the Ashokan administration. Because at that point of time, you have evidences, that is inscriptional evidences. Otherwise, you don't have much inscriptional evidences. About Chandragupta Maurya, you have literary evidence but not inscriptional. But Ashokan period, you have inscriptional evidences. All the Ashokan inscriptions give you the details of Mahamatra or some of the officials, what he was asking the officials to do. Such things are there. So if you consider this and the areas of Ashokan Empire, except this, these 1, 2, 3 are important. Taxila is northern frontier. This is the gateway to the Indian subcontinent. If you capture Taxila, or if Taxila is vulnerable, any tribe or any invader or any kingdom can enter through Taxila into Indian subcontinent. This is a very porous area. This is a very important area. So this is Taxila. Taxila was a prominent center for Ashokan period always. It's a tax collection center too. And Taxila was one of the greatest learning centers of ancient India. First university you have in Taxila. Taxila is in Pakistan now. They have fantastic, they have really preserved like anything. In Pakistan, you might be having some extra notion about Pakistan. But if you see Taxila, how they have preserved Taxila University wonderfully.
Then second one is Tosali. Tosali is this Odisha coast. This is Toshali. Ujjaini is the part of central India. Part of central India, Avanti, this one is Avanti Mahajanapada, Ujjaini. We have two capitals. One is Avanti, the other one is Ujjaini, the other one is Mahishmati. So this is about Ujjaini. Then Suvarnagiri is the capital of south. We haven't yet perfectly located, but still most of the archaeologists or historians are locating this Suvarnagiri somewhere in Karnataka region, Sannati, Kanaganahalli, this region is there. Most probably, yet to find Suvarnagiri, but Suvarnagiri most probably in Karnataka region, this is Suvarnagiri, south. So, A, C, D, E. This is the correct answer. Who among the following argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians? It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride Indians had in their own culture. This is a statement, direct statement. For all the competitive examination, we religiously say that be thorough with NCERTs, and this is NCERT. If you go through NCERT text, you have this chapter, you have this, and this quotation is of Mahatma Gandhi. As per the archaeological evidences, again going back to ancient history part of it. This is, we call it as proto-history, not early history. Indus Valley, remember, Indus Valley civilization, we call it as part of proto-history. Then, Harappans ate wide range of plant and animal products including fish. True, they have consumed all. Especially since they are in the Gujarat coast area, definitely in most of the areas they have consumed marine food and even water resources. Wherever you have water resource, we have consumed fish. It is not a wrong answer, correct. Grains found include wheat, barley, lentil, chickpea, sesame, correct. Rice grains were found abundantly in all these areas. No, rice is not found in all areas, only few places. And most popular place where we found rice is Lothal. Why? Most of the questions, students, that's why I say, you should know why is the important answer. Why? Why rice is grown near Lothal? Because Lothal has water. What water? What rivers are there? There are two rivers, Bogava and Sabarmati. These two rivers are there at the same time. It does not mean that the other sides do not have water. But somewhere this water, it is not flowing water. It is like Lothal city will be like this, dockyard is like this, constructed. One river comes from here, the other river comes from here. Both is taken into this dock. So these two rivers might be somewhere, we don't know exactly why. Since Lothal is also in Gujarat, part of the same zone, but still rice is there. That is one of the interesting aspect of Lothal. So it is not widely, you can't say rice grains were found abundantly ante tappu. Animal bones found including cattle, sheep, goat, buffalo and pig, yes. Bones of fish and fowl also found, yes. So if you eat fish, you will find bones also. We will not just completely devour bones also. Okay, so A, B, D, E. Consider the following in relation with Khajuraho group of monuments. Khajuraho is one of the UNESCO heritage site, one of the fascinating architectural site of India, that is medieval India. When I say medieval India, the first answer is eliminated. Why? Temples at the Shunga dynasty, it is not here, of Shunga period. Shunga is post Maurya. Mauryas, Shungas, Kanvas. And this is a medieval site. It is not temple of Shunga period. No, this is wrong. These belong to two different religions, Hindu and Jaina. True. There are nearly around 80 temples. It's a complex. A lot of temples were there, but unfortunately we have found, we could resurrect or we could save around 24
Remaining are almost gone. This took almost a half a century to save the remaining ones. So, these Khajuraho group of temples have Hindu and Jaina both. These display the originality and high quality of Nagara style temple architecture. True, Nagara is the North Indian style of architecture, clear North Indian style of architecture. It's all the features are of North Indian temple architecture is Nagara. In Telugu they have given Nagara, Nagara or something. Don't get confused, it is Nagara style. Nagara and Dravida, two styles. The culmination of these two styles is Vesara. So this is Nagara because this is North Indian style. These were environed by a highly ornate terraced platform. Just show me this question. Environs kaadu. These were environs. These temples of Khajuraho were built during the in sandstone, elevated, mixed. Actually, these two are mixed. The answer is, these were built in sandstone, elevated from environs by a highly ornate terraced platform. These were built in sandstone, elevated from environs, means built in sandstone. Sandstone is the material used. Material means which stone you are using, because in architecture, in sculpture, we use different stones. Here they have used the stone which is known as sandstone. Sandstone antaru. Idi limestone lantidi kaadu. Buddhist structures anta limestone white untade, adi limestone. Marble inkokati. Then this is sandstone. Built in sandstone, elevated from environs. Environs means surroundings. Elevated, a bit elevated, high platform. By a highly ornate terraced platform. This is the sentence. Last one is, temples at Khajuraho were built during Chandela dynasty. True. This is the one. This is the one. So, these two statements are also right. So, which is wrong? The first one is wrong. So, what exactly? B, C, D, E only. All the statements are true. Nagara style, Hindu Jaina, then Chandela dynasty, sandstone. Next, this is again coming to the crafts, art and crafts of Telangana. These are popular one. Pemberti came in group 2. Okate group aindi. A group 2 in paper, they have asked about Pemberti, MSME cluster. We taught in 2015, 2016 group 2. The question was, which among the following were given? A MSME cluster, Pemberti, metal craft, Pemberti, metal craft. Nirmal, painting. Karimnagar, silver filigree. Pochampalli, ikat. Ikat means tie and dye technique of textile. So this is the answer. What exactly? K, A is 4. Carpets. Let me test you. Carpets. If carpets is there, which for group 2 you are preparing now? Group 1 is gone. If carpets is there, what should be the answer? Carpets are known as daris. It has also got GI tag. Warangal daris. Okay. Done? Next. So last. So with this we have finished history session. So out of 25, I hope I tried to explain the questions in an analytical manner so that you will prepare well for your mains. Hopefully you pass through this prelims, all the best. And for mains you should do analysis more, and then coming examinations like group 2 or the other examinations also take you from this method of analysis of question paper. Thank you. After this there will be a session in Telugu, history questions analysis. Dear students, apart from this there is an important announcement on behalf of AKS IAS. TSPSC Group 1 Mains Test Series and APPSC Test Series are there on AKS Education App. So please download the app. The link description is there in the video.
you can download the app for your TSPSC Group 1 Mains Test Series and APPSC Test Series. Thank you for listening to this analysis in English on the history questions in Group 1 Prelims examination.